Hello class, are you fine? Are you doing good? Yes, I believe. In the previous video, we had studied little about the lesson 3 around a medicinal creeper. And we had studied the things about the medicinal creeper. One day, Mara and Sana, they had a conflict of words because of a medicinal creeper. After that, Mara started telling so many stories to the author of this lesson, K.P. Purnachandra Tejasvi, and we had studied different stories. Story number 1 day Mara had cut wound, and after the application of the medicinal creeper leaves, the cut wound was gone. Cut wound ಮಾಯಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ shouting, and immediately Mara took him to the forest to show the plant, but he could not. And Englishman doctor asked him, influenced him, telling that if you show me the plant, I will give my entire estate to you. Even that Mara could not find. After that, the doctor, he held the gun to the head of the Mara. ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಾರನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇಳಿಲ್ಲದ್ರೆ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೋ, ಮಾರ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್. ದೆನ್ he left the matter. That is one story. And he also tells the story that ಮುಂಗುಸಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಅವುಗಳು ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಎಲೆಯನ್ನು ತಿಂದು ಮದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಇಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ there was a verbal exchange between the author and Mara. Author ತೇಜಸ್ವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಹೇಳು. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್? ಮಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ದ, ನಾನು ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದಾಗ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಸೊ ತೇಜಸ್ವಿ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವೇ ಹುಡುಕಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ನೌ ವಿ ಶಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ಸೊ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಆನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 21. ಐ ಡೋಂಟ್ ಈವನ್ ವಾಂಟ್ ದಟ್. ಇಫ್ ಐ ಬಿಕಮ್ ಯಂಗ್, ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಅಗೇನ್. ಲೆಟ್ ದಟ್ ಬಿ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಸಚ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಹಿ ಸೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ಅನದರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ತೇಜಸ್ವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾರನ ಹತ್ರ, ನೀನು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ತಿಂದರೆ ಯಂಗ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನೀನು ತಿನ್ನು, ನೀನು ಯಂಗ್ ಆಗಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಮಾರ ಬಹಳ ತಮಾಷೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೋ, ನನಗೆ ಅದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಯಂಗ್ ಆದರೆ ನಾನು ಪುನಃ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು. ಮದುವೆ ಆಗೋದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಯಂಗ್ ಆದರೆ ಪುನಃ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಅಗೇನ್. ಇಫ್ ಐ ಈಟ್ ದಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ young. If I go young, I have to marry again, which I don't want. And moreover, he says, such a plant may not be in our forest. Anta plant namma forest alli illa anta ಹೇಳ್ತಾನೆ. See how he is escaping. Long ago, ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ he tells another story. Story number 4. ನಾಲ್ಕನೇ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Long ago, Mara and a friend of his Long ago, Mara and a friend of his laid a trap and caught a barking deer. As they had to divide it equally between them, they took it near to the stream, skinned it, cleaned, and divided the meat. They wrapped their portions in some leaves and brought them home. Innondu story continue. One day, Mara and his friend, they laid a trap. ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್, ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಡೀರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೀರ್, ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯ ಥರದ್ದು ಪ್ರಾಣಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅವರು ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಹೊಳೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದರು. ಯಾವುದೋ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರು. ಯಾವುದೋ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಪಾಲು ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ ಮಾರಾಸ್ ಹೌಸ್ ದೇ ಗಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಕುಕ್. They prepared the masala with spices, put the water to boil, and opened the packet to take out the meat. Surprise of surprises!
instead of the meat, there was a live wild buck. The moment it saw Mara, it jumped up and ran out of his house. When Mara was trying to catch it, as usual, Mara's wife ignorantly took the leaves and threw them into the fire. Wonderful story. So Mara took the meat wrapped of some wild plant. At home, they opened the wrap. While they opened it, there was no meat. Instead of that, there was a live buck. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಇತ್ತಲ್ಲಿ, ಅದು ಜೀವ ಇತ್ತು. ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಲಾಗೆ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಮಾರ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಾರದ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು ಈ ಎಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ಲಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯಾವ ಎಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ. ಎಸ್, when I heard this story, I was speechless and I did not ask Mara for any elaboration or explanation because this was the height of his inventive genius. It is no wonder that the white man of Hulihindalu was prepared to give away his entire estate in exchange for these wonder plants. ಈ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇವನಿಗೆ ಇಡೀ ಎಸ್ಟೇಟನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು. Now it has been a long time since I sold that estate and Mara is also dead and gone. It is difficult to dismiss all Mara's stories and as bunkum. Some little detail remains to bother your conscience. The total disinterest that Mara showed in trying to argue with us or convince us, for that matter, to lie or to tell the truth continues to bother us. ಈಗ ಮಾರನೂ ಇಲ್ಲ, ತೇಜಸ್ವಿಯವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಆ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾರ ಹೇಳಿದ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಸತ್ಯವ ಸುಳ್ಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ heard about Mara. Fine. Come to next page number 22. After a long time, Mara's medicinal creeper was back in the news. This time I saw Apana tying it to a nearby tree. I asked him whether he knew its uses. Mara ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕ್ರೀಪರನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವರ್ಕರ್, ಅವನ ಹೆಸರು ಅಪ್ಪಣ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ತೇಜಸ್ವಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಿನಗೆ ಇದರ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. He did not know. I believe if you squeeze the juice of these leaves, milk comes hard, he said. ಅಪ್ಪಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗಿದರ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದರ ಎಲೆಯನ್ನು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ ರಸವನ್ನು ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ, ಹಾಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಟು. ಎಸ್, I thought that probably the leaf of this creeper must be sour. When you squeeze something sour into the milk, it spoils and curdles. I thought this was being mistaken for hardening of milk. I asked Apana, have you seen it happen? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹುಳಿ ಹಿಂಡಿದ್ರೂ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ತೇಜಸ್ವಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ನೋಡಿದ್ದೀಯ ಅದನ್ನು? ಫಾರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಪ್ಲೈ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇ. ವೇರ್ ಕೆನ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಈ ರಿಪ್ಲೈ. ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಾನು ಬಡವ. ಎಸ್. Is there any basis for these stories that are spread about these plants and herbs? I wondered whether I should squeeze the leaves into milk and see what happens. Instead of criticizing others for not knowing, I thought it would be better to check it out on my own. So ಇದನ್ನು ಈ ಎಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಹಾಲು ಒಡಿತದೆ, ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಬೈಯೋದು ಅಂತೇಳಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. I plucked some leaves from the creeper and took them to my friend Chandu, who is a plant pathologist. I told him that I had heard about this plant. We decided to conduct the experiment on and brought a liter of milk. The other scientist friends laughed at us. They said that we were wasting a liter of good milk listening to all kinds of cock and bull stories. Once we had decided to play the fools, we couldn't care less about others laughing at us. So we put the milk and leaves into the mixer and switched it on. After they were thoroughly mixed, we poured it out into a vessel.
I watched for some time to see whether it would become curdled or remains as it was. Nothing happened for a couple of minutes. Just I decided that we had indeed wasted a liter of milk. I touched it again. It had become firm and rubbery. When we inverted the vessel, the whole thing fell out like a molded cast. ಸೊ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಎಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಹಾಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೆಸಲಿಗೆ ಒಯ್ದಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಾಗ ಅದು ರಬ್ಬರ್ನ ಹಾಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೀಪರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ನೌ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆರ್ ಟರ್ನ್ ಟು ವಂಡರ್. ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, we did not know which disease or diseases it cured, though no one seemed to know. Just like Mara, all and sundry used to go around trying this creeper to the nearest plant and muttering, "Stay there, stay here." I had never seen anyone actually go back to untie it and take it home for some ailment. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರು ಆ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು, ಬಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾರಾಸ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕ್ರೀಪರ್. ಸಮಯ ಕಳೆಯಿತು, ಮಾರ ಹೇಳಿದಂಥ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕ್ರೀಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಒನ್ ಡೇ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದ ಅದರ್ ಡೇ ಮೈ erstwhile farm hand Krishna came to me. He was perfectly healthy the last time I had seen him, but now he was standing before me pale and breathless. He had stopped working in the estate some time ago and was driving a rickshaw. Apparently, when he changed his job, he started passing blood with his stools. Now it had become more serious and he was tired, breathless and wheezing. I thought he must be having piles. As far as I knew, the only allopathic treatment for piles was surgery. I felt sorry for this man who used to work hard to earn living. With a wife and small children at home, I wondered how he could manage expensive surgical treatment at the hospital, which meant several days of hospitalization and so lack of work and income. One day, ಕೃಷ್ಣ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ. ಆಗ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿದ್ದ. ಈಗ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಪುನಃ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಪೇಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡ. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪೈಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೈಲ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಬೇಕು, ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ವಿಚ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್, ತುಂಬ ದುಡ್ಡಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್? ಎಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ತರೋದವ? ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡು. He took some money from me and went to the hospital. The doctors there advised him surgery. Krishna was scared. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ, ತೇಜಸ್ವಿ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಜರಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಭಯ ಆಯಿತು. Krishna knew a Malayali sadhu. This godman had treated Krishna on an earlier occasion when Krishna had started developing boils all over his body. The godman had given Krishna the bark of some tree, which he was supposed to crush and mix with ducks' eggs and eat. The full course of treatment was 10 days. It seems Krishna had been completely cured, and after the treatment he never got a boil again. Krishna went to see the godman again. Now, godman had become too old. Apparently, he told Krishna that he did not have the strength to search for the plant, but he would describe it. Krishna had to search for this plant, dig out the tuberous root, mix it with the milk and drink and medicine for 5 days. ಈ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಮೈಡಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ಮಲಯಾಳಿ ಸಾಧು ಒಂದು ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟು, ಒಂದು ಮರದ ಒಂದು ಬಾರ್ಕ್ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಮರದ ಕಾಂಡವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚಂದ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾತುಕೋಳಿಯ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂದರೆ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕುಡಿದ್ರೆ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಗುಣ ಆಗಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಸಾಧುವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಸಾಧುಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಗಿಡ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ, ನೀನು ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿ, ನೀನು ಅದನ್ನು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅರೆದು ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ 5 ದಿನ ಕುಡಿಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಸ್,
The next day, I saw Krishna looking for this medicinal creeper. When I listened to his description, I was sure that he was looking for the same creeper which Mara and Apana had tied to the nearest tree. I took him to the plant. We had to dig quite a bit to get the tuber. ಅಪರ್ಣ ಮಾರ ಒಂದು ಕ್ರೀಪರ್ ಅನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂತ ತೇಜಸ್ವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಕ್ರೀಪರ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತೇಜಸ್ವಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅದರ ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು, ಅದರ ಟ್ಯೂಬರನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. Krishna ground this root and drank it with milk. Within a day, his piles improved. He was completely cured in 5 days. Krishna bid goodbye to his job as a rickshaw driver. ಈ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕ್ರೀಪರ್ನ ಟ್ಯೂಬರ್, ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಮಿಲ್ಕ್, ಮಲಯಾಳಿ ಸಾಧು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಅರೆದು ಕುಡಿದಾಗ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೈಲ್ಸ್ ವಾಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡುವಂಥದ್ದನ್ನು, ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಅವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈವನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಮೀ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಗ್ ಅಪ್ ದ ರೂಟ್. ಐ ಏಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಟೇಸ್ಟೆಡ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಬಿಟರ್. ಅದನ್ನು ಅಗಿಯುವಾಗ ತೇಜಸ್ವಿ ಸಣ್ಣ ಪೀಸನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮೈ ರೈಟ್ ಹೀಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಪೇನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. If I had to walk long distances, I would start limping. In addition, of late, there was a swelling next to the bone of my heel. The surgeon had said that it had to be surgically removed, but I noticed that a few days after I had eaten the piece of root, the swelling had disappeared. ಇದನ್ನು ಅಗಿಯುವಾಗ, ಈ ರೂಟನ್ನು ಅಗಿಯುವಾಗ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ಸಣ್ಣ ತುಂಡನ್ನು ತಿಂದಿದ್ರು. ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾ? ತುಂಬ ಸಮಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೀಲ್, ಪಾದದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲುಬಿನ ನೋವಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊತ ಇತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಗುಣ ಆಯಿತು. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದರು ಆ ಊತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬೋನನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ತಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿಗೆ. ವಾಟ್ ಎ ವಂಡರ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೀಪರ್? ಇಟ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್. Even if it was so, there are various types of swelling that occur in the human body, and this particular plant may be effective on only some of them. Who is going to do research into all these aspects? For people like Mara, research is of no importance at all. Even the Malayali Gottman shared his knowledge with Krishna only because he was too old and weak, or else he would have gone to the forest himself and given Krishna the medicine as a secret potion. ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೇಗೆ? ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ, ನಾಗಾ ಸಾಧು ಅಥವಾ ಮಲಯಾಳಿ ಸಾಧು, ಇಂಥ ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಮಲಯಾಳಿ ಸಾಧು ಶೇರ್ಡ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ವಿತ್ ಮಾರ ಬಿಕಾಸ್ ಮಲಯಾಳಿ ಸಾಧು ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಟಯರ್ಡ್, ಹಿ ವಾಸ್ ವೀಕ್, ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ these native doctors believe that if they told others about their medicines, the medicines would lose their potency. Because of this belief, India's native medicinal systems are now on the verge of extinction. ಈ ನೇಟಿವ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಹಳ್ಳಿ ವೈದ್ಯರು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಅವರಿಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. They have a belief, whether it false or true, God only knows. So they have a belief that if they pass the knowledge, if they tell about the creeper and medicine, the medicine loses its importance. ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ, ಅದರ ಇಫೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಸಿ, ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು, ಈ ನೇಟಿವ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಆ ನಾಲೆಜನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇಟಿವ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, they are taking the knowledge along with them to the next world. ಅವರು ಸತ್ತಾಗ ಆ ನಾಲೆಜ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. ಭಾರತೀಯ ಈ ಹಳ್ಳಿ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ವಿನಾಶದ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಅವರ್ ಲೈಫ್. We should respect the medicinal creepers and we should gain the knowledge. All right? Yes. With this, I complete
this lesson 3 around the medicinal creeper. We have studied these many things which is very much important. So try to get some knowledge from your elders in the family, maybe father or maybe grandfather or any person in your village, any person in your place. You will get some interesting knowledge about the medicinal creepers, medicinal plants, medicinal roots, medicinal barks, medicinal trees. So many things are there. If you get such a knowledge, don't store it with you. Try to share it to the world. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ and soon you will have a test on this lesson also. And until then, I wish you all the very best. Keep studying, keep learning about so many such the traditional things and pass it on others. All the best.